Islam Nahid, Ministry of Education, Member of Parliament, Government of Bangladesh, Honorable Chairman of the Board of Trustees, Mr. Mohammed Shahjahan, respected Vice Chancellor of North-South University, Dr. Edikal Islam, distinguished guests, faculty, families, and most of all, graduates. Thank you for giving me this opportunity to speak to you on this very important occasion. This is my first visit to Bangladesh, so I'm particularly grateful to Mr. Mohammed Shahjahan, the current chairman of the Board of Trustees, for inviting me here and providing me a wonderful opportunity to see and learn more about your country and about your university. Graduations are oftentimes for uplifting and inspirational speeches heavily laden with advice. I have often found that the advice in these speeches is useful maybe for the speaker more than anyone else. Usually this advice is something the speaker thought they got right in their lives or wished someone had told them earlier in their lives. But we are all unique, and each person's life is in turn messy, confusing, complicated, as well as joyful and fulfilling. And good advice for one person is not necessarily good advice for another. Thus, I'm not really sure what to advise. As a scientist, I like to repeat experiments. We often talk about this as increasing N, the number of experiments, because a single experiment may give an unusual answer. But life is a single journey, an N of one. And what has happened in my life may not be important or relevant to you. Thus, I do not have any words of advice, but I do have opinions. I will tell you something of my life, not as a model, but as a way to say that the future is full of surprises and wonder. Like many of you, I was the first person in my immediate family to go to college. My father never finished high school, and my mother could not attend college because she could not afford the tuition. But my parents always wanted me to go to college, and I did too because I was interested in science. I thought I was going to have a career in science. During the summer of my third year in college, I decided I needed to work in a laboratory, but this experience was a disaster. I was very ill prepared and had many mistaken ideas about how I should behave as a scientist. The biggest problem of which was that I thought real scientists, whoever they were, had an innate talent to do experiments, and so if you were really a good scientist, you never asked any questions. You just knew what you were supposed to do. As a result, all of my experiments failed, and I decided that that was the end of my scientific career. After deciding that I was a complete failure in science, I tried several other jobs after I graduated from college. I also failed at them. But after a few years, I got a job as a high school teacher. And I discovered that while high school students had the summer off, high school teachers had to get a job. Fortunately, a friend suggested a lab that I might work in, and I went to interview with the person, and I was able to get a job, and I was able to start doing experiments. But now I had grown up a little bit, and I realized I had to ask questions, and I had to seek help. And I was able to talk to people, learn about how to do the experiments, and to my great joy, they worked. And there is nothing better
than having an experiment work. But I also learned from that experience that working with others really is one of the benefits that I've gotten from my career. In fact, in these early accidents, I asked for advice and ideas, but I designed the experiment. I was part of a team, and I found references that were important. In fact, I think these days I mainly contribute in my laboratory not by doing experiments, but by encouraging other people to do them and getting excited about what they are interested in. The third thing I learned from this is that doing experimental work is tremendously exciting and joyful. To confirm an idea experimentally is one of the main rewards I get from being a scientist. The joy of understanding a little bit about the world. Many years ago, when my daughter was 12 years old, she probably put this in better terms than I would ever do during the time that I was inducted into the National Academy of Sciences. The ceremony is a not very exciting ceremony. You watch people one at a time walk onto a stage, walk across the stage. It's not a very exciting ceremony. But as they walk across the stage, someone reads one line about them, and you get to know what their major accomplishment was. But I knew that my 12-year-old daughter would be very, very bored. And I went down finally to see her, and I said, "I'm sorry you've had to sit through this, although I appreciate your being here." And my daughter said to me, "Dad, I don't think you understand about these people." She had been listening to those sentences. Later she said, "Every one of those people was the first person in the world to see or do what they did. They had accomplished something unique." And I'm very proud of her insight. That second laboratory experience was very important because it led me to go to graduate school and ultimately gave me a position in my university where I can think about experiments, explore, and work on problems that I'm deeply interested in. My particular interests are in biology, and I've spent the last 36 years at Columbia University tickling worms and studying mutations that are insensitive to touch. At this point, you may be wondering, why would anyone pay me to tickle worms for 36 years? But the research has a point. The mutant worms that fail to respond to touch fail in one of two ways. Either they fail to produce the touch-sensing cell, or they make cells that don't work. The set of mutants in which the cells are not made allow us to ask some of the most basic problems of developmental biology. How does a body make particular types of cells? The second set of mutants allows us to ask a question that when we started, no one was asking. How is it that we can sense the world mechanically? Now, mechanical signals underlie many of our senses. The sense of hearing, of touch, of balance, our ability to monitor our blood pressure within our body, the stretch of our muscles, and the positions of our limbs. Mechanical forces also help mold the shape and function of our tissues. Forces also help mold the shape and function of our tissues. The lack of mechanical pressure on bones is why astronauts become very weak after prolonged exposure to zero gravity in space. And one hallmark of cancer is that physical forces that constrain the growth and movement. But despite all of these very important features of our biology,
Until very recently, we have not been able to obtain the molecules that allow us to do the sensing. By looking at these mutants in worms, we've been able to come up with one of those answers, one of those molecules, and other people have found similar molecules. Most of my research has centered on these problems, but my most influential work had nothing to do with touch or development. 29 years ago, while listening to a seminar on bioluminescence, the ability of organisms like fireflies to make light, I heard of a jellyfish protein that was inherently fluorescent. This protein, called the green fluorescent protein, or GFP, didn't make light, but glowed green when irradiated with ultraviolet or blue light. Since the worms I had been studying were transparent, I immediately started thinking of the experiments I would do if I could get this protein into the worms. We could actually see which cells activated particular genes, because the genes would make the protein. Or we could add green fluorescent protein to other proteins and watch them move within cells. And we could watch development happen, because we could see development labeled with this green protein. These thoughts that I had listening to a seminar led to my introducing GFP as a general marker in biology. Today, GFP and other similar proteins are essential tools in molecular and cellular biology and have been used to study many biological processes. For example, making green bacteria or viruses has allowed investigators in mice to follow the process of infection. And having a mouse tumor fluoresce because of GFP allows investigators to study tumor growth and movement of cancer cells within the mouse body. Every year brings new adaptations and new uses. The efforts and thoughts of a great many people have developed these uses for this protein, and these added ideas are well beyond those I first imagined. In fact, I often think about GFP as a nice metaphor for how we do science, because science is not done by individuals. Just as GFP absorbs light of one color and gives off light of another, we as scientists take on the observations and discoveries of others, add our own contribution and ideas, and produce new findings that others can use and modify in turn. GFP has been used by over 100,000 investigators in the 24 years since we introduced it, and it's as a method to label organisms, cells, and proteins. Some of these studies have involved basic biological problems, whereas others have focused on the application to human health and well-being. To my mind, both types of studies are important. But in recent years in the United States and elsewhere, I feel that too much emphasis has been placed on the importance of what has been termed translational research. Translational research is research that applies or translates observations and discoveries made in the laboratory into treatments, hopefully cures for human disease. I'm not against this, and the older I get, the more I am for it. But I agree with many other people who have said if you want to do translational research, you have to start with something to translate. And that material that needs to be translated is basic research, and something we need still much more of. I have three objections to the emphasis on just having applications or translational research. As I said, many people have said that you need something to translate.
I'll give you one of my favorite examples of translational research to show why the basic research was important. This work was done by my friend and colleague, Kais Al-Quadi, about 45 years ago. As a young doctor, he led the effort to treat cholera, a cholera epidemic in Iraq. By knowing about research on how the body takes up nutrients, he was able to devise a cheap and readily available treatment for the dehydration, which is the main cause of death of this disease. The important lesson here is that basic research on how the body works was the necessary beginning of the development of a wonderful medical procedure. This example also supports my second objection. The usefulness of basic research is almost never obvious. The development of the treatment for cholera used basic findings. GFP is another example. This protein, which was discovered accidentally by Osamu Shimomura, was the result of his curiosity about how organisms produce light, something that has nothing to do with human disease. But yet, GFP has been used to study all sorts of medical issues. If we narrowly focus on human disease and well-being, we miss the information that may ultimately help us understand and treat human afflictions. Finally, translational research, or the usefulness of research in general, is not the only, and I don't believe the best, justification for scientific studies. I'd like to read two quotes that give an alternate justification. The first comes from the English mathematician G.H. Hardy. Those of you that have studied genetics may know him as the Hardy of the Hardy-Weinberg principle, and others of you may recognize his name because he was the Englishman who recognized the brilliance of the Indian mathematician Srinivasa Ramanujan. In his book called The Mathematician's Apology, after explaining and in fact reveling in his contention that mathematics is useless, he writes, "The case for my life is this, that I have added something to knowledge and helped others to add more, that these somethings have a value which differs in degree only and not in kind from that of the creations of the great mathematicians or of any of the other artists, great or small, who have left some kind of memorial behind them." My second quote comes from Robert Wilson, the physicist, architect, and sculptor who designed and headed the Fermi Lab, which is a major particle accelerator in the United States. But in 1969, he was asked to come to the U.S. Congress to explain why they should spend a lot of money on a science project. And one of the senators asked him, "Please tell us the importance of this work for the national defense. In what respect will it help the national defense?" His answer was, "It has only to do with the respect with which we regard one another, the dignity of men, our love of culture. It has to do with whether we are good painters, good sculptors, great poets. I mean all the things we really venerate in our country and are patriotic about. It has nothing to do directly with defending the country, except to make it worth defending." I love both of these quotes because they speak to a different way to contribute to society. As I said at the beginning of this speech, our lives are an N of one, and we all contribute in our own ways, and I think it unlikely and probably ill-advised for anyone to follow the same path that I did. So I do not have advice to give, but I do have a wish. I wish that you graduates enjoy your uniqueness and see where it takes you, and don't listen to too much advice. Congratulations.
Thank you, Dr. Martin Shelfie, for your encouraging and motivational delivery for our graduates. Ladies and gentlemen, we are convened this ceremony to confer graduate degrees to 871 candidates and undergraduate degrees to 1,929 candidates from 39 different programs. Now, I request Professor Dr. Rauf Khan, Dean, School of Humanities and Social Sciences, to please come and present his candidates to the Honorable Minister. Professor Rauf Khan. Good morning and Assalamu alaikum. I request all the candidates for the degrees of Bachelor of Arts in English, Bachelor of Laws LLB, Master of Arts in English, and Master of Public Policy and Governance to please rise and remain standing. To please rise and remain standing. Bachelor of Arts in English, Bachelor of Laws, Master of Arts in English, and Master of Public Policy and Governance. Honorable Minister, I present to you the candidates for the degrees of Bachelor and Master from the School of Humanities and Social Sciences. On behalf of the School of Humanities and Social Sciences, I certify to you and to the Board of Trustees of the North-South University Trust that they have fulfilled all the conditions and requirements prescribed for the degree for which they are candidates. Thank you. Thank you, Professor Khan. Thank you very much. Now I request Professor Dr. Arshad M. Chaudhary, Dean, School of Engineering and Physical Sciences. Dean, School of Engineering and Physical Sciences, to present his candidates to the Honorable Delegate of Chancellor. Dr. Arshad. Thank you. Good morning. I request all candidates for the degree of Bachelor of Architecture, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering, Bachelor of Science in Electronic and Telecommunication Engineering, Bachelor of Science in Civil and Environmental Engineering, Master of Science in Computer Science and Engineering, Master of Science in Electrical and Electronic Engineering, and Master of Science in Electronic and Telecommunication Engineering, to please rise and please remain standing. Honorable Minister, I present to you the candidates for the degrees of Bachelor and Master from the School of Engineering and Physical Sciences. On behalf of the faculty of the School of Engineering and Physical Sciences, I certify to you and to the Board of Trustees of the North-South University Trust to approve that they have fulfilled all the conditions and requirements prescribed for the degree for which they are candidates. Thank you. Thank you, Dr. Chaudhary. Now I request Professor G.U. Ahsan, Vice Chancellor Designate and Dean, School of Health and Life Sciences, to present his candidates to the Honorable Delegate of Chancellor and say a few words for the 2018 graduates. Good morning. Assalamu alaikum. A deep sense of congratulation to all graduating students and their proud parents. May I take the opportunity to advise you not to waste your time from now on and recharge yourself with strong desire
and determination to be the best professionals in the world. Now, may I request all the candidates for the degree of Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Science in Biochemistry and Biotechnology, Bachelor of Science in Microbiology, Bachelor of Science in Environmental Management, Bachelor of Science in Environmental Science, Executive Master of Public Health and Master of Public Health, Master of Science in Biotechnology, Master in Resource and Environmental Management, Masters of Environmental Science and Management, Master of Pharmacy in Pharmaceutical Technology and Bioinformatics, and Master of Pharmacy in Pharmacology and Clinical Pharmacy. Please rise. Honorable Minister, I present you these Master and Bachelor degree candidates from the School of Health and Life Sciences. On behalf of the A-School, I certify you and to the Board of Trustees, North-South University, that these students fulfill all the condition and requirement for the degree. Thank you very much. Thank you, sir. Degree candidates from School of Humanities and Social Sciences, School of Engineering and School of Health and Life Sciences, please remain standing. Please remain standing. We just placed you to the Honorable Minister for your degree. The degree has not been conferred yet. Now I request Professor Mahbub Rahman, Dean, School of Business and Economics. I know. Professor Mahbub Rahman, Dean, School of Business and Economics, to please come and present his candidates to the Honorable Minister. Bismillahirrahmanirrahim. Last but never least, I request all the candidates for the degrees of BBA, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Science in Economics, Master of Business Administration, Executive Master of Business Administration, Master of Science in Economics, and Master in Development Studies to please rise, and all of you please remain standing until your degrees are conferred on you. Honorable Minister, I present to you the candidates for the degrees, for the bachelor's and master's degrees from the School of Business and Economics. On behalf of the faculty in the School of Business and Economics, I certify to you and to the Board of Trustees of North-South University that they have fulfilled all the conditions and requirements prescribed for the degree for which they are candidates. Thank you, Dean Rahman. Now I request Honorable Minister of Education and Delegate to the Chancellor to confer the degree. আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত শিক্ষকের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রদান করছি। আপনারা আমাদের ডিগ্রির মর্যাদা সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবেন, এটি আমাদের প্রত্যাশা। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার। Now you are graduate.
Congratulations. Please move your tassels from right to the left. Graduates, please be seated. Please be seated. Ladies and gentlemen, out of these 1,929 undergraduate degree candidates, please rise. As I mentioned, students, 139 have earned the academic honor of cum laude with a GPA of 3.5 to 3.64. Please rise. 63 have earned the distinction of magna cum laude with a GPA of 3.65 to 3.79. And 56 have distinguished themselves as a summa cum laude with a GPA of 3.8 and above. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Graduates, please be seated. Among today's graduates, North-South University is proud to award gold medals to 10 brilliant students for achieving the highest GPAs among the graduating classes of 2018. I now request them to come forward and accept their gold medals and certificates from Honorable Minister, Vice Chancellor and the Chairman Board of Trustees, NSU. For the undergraduate programs, this year's Chancellor's Gold Medal goes to Mr. Pinku Dev Nath. He is graduated in BS in Computer Science and Engineering from School of Engineering and Physical Sciences with a GPA of 3.98. And he is our valedictorian. Congratulations and big round of applause for him. I now request him to come to the stage to receive the Chancellor's Gold Medal and certificate from our Honorable Minister. এদিকে তাকাও। For the undergraduate programs, this year's Vice Chancellor's Gold Medal goes to, and as I mentioned, please come to the stage to receive your gold medals, Miss Tarannum Aziz Beg, Bachelor of Business Administration in Finance and Accounting from School of Business and Economics. Her GPA is 3.95. Miss Tarannum Aziz Beg, congratulations. Next, Miss Sadia Firdaus, Bachelor of Arts in English from School of Humanities and Social Sciences. Her GPA is 3.75. Miss Sadia Firdaus, congratulations. Next, Miss Anika Tasneem. Anika Tasneem from School of Engineering and Physical Sciences. She graduated in Bachelor of Science in Computer Science and Engineering. Her GPA is 3.95. Congratulations, Anika. Last gold medalist from undergraduate programs, Miss Humaira Binte Noor from School of Health and Life Sciences, a degree in Bachelor of Pharmacy, B Pharm. Her GPA is 3.95. Congratulations, Humaira.
Ladies and gentlemen, this year's Chancellor's Gold Medal for graduating programs goes to, from graduate program, goes to Mr. Muhammad Humayun Kabir, Master of Business Administration, School of Business and Economics. His perfect GPA is 4.0. Congratulations, Mr. Kabir. From the graduate programs, this year's Vice Chancellor's Gold Medal goes to Mr. Muhammad Mominul Islam, Master of Science in Economics from School of Business and Economics. Mr. Muhammad Mominul Islam, his GPA is 3.92. Congratulations, Mominul. Next, Miss Nasrin Mukti, Executive Masters of Public Health, School of Health and Life Sciences. Miss Nasrin Mukti, her GPA is also 4.0. Congratulations, Mukti. Next, Miss Nadia Tabassum, Master of Arts in English from School of Humanities and Social Sciences. Her GPA is 3.88. Miss Nadia Tabassum. Congratulations, Nadia. Congratulations. Next, Miss Saima Shammi, Master of Science in Electronic and Telecommunication Engineering, MSETE, School of Engineering and Physical Sciences. Her perfect GPA is 4.0 also. Congratulations. Congratulations, Shammi. Ladies and gentlemen, let's give another big round of applause for all the gold medal recipients. Now I request Mr. Pinku Devnath, the valedictorian of the class of 2018, to come to the stage to deliver his speech. Yeah, please be seated. No, group to come for it. আচ্ছা এটা পরে তুমি একটু লাইন করতে বলো Hello everyone. I would like to thank North-South University authorities and honorable guests for honoring me with the opportunity to deliver this speech. First of all, congratulations to us all. We have reached the end of one of the most beautiful chapters of our lives. I want to start by thanking my parents for their unconditional support for ensuring my personal and academic well-being. I want to thank our teachers from all the departments for giving us quality education and guidance to improve ourselves for exploring further opportunities. I want to thank all proud NSU alumni and seniors who have considered us as younger siblings and guided us during our college years. Right now, I feel like an imposter. I know that many of my friends are far better than me in critical thinking, research, and socialization. Yet, here I am standing on the podium to represent the whole cohort of fresh graduates of 2018. I'm extremely lucky. In fact, aren't we all lucky to be born in an affluent family and get a world-class education? Think about the children who live in dire conditions without education, safety, and perhaps food. We should use our privileges and secure the positions in society from where we can help the less fortunate and ensure equity, justice, and harmony. The future is exciting and uncertain at the same time, and we should aim to move ahead for collaboration and kindness. To be honest, I have missed many opportunities to achieve great feats only because I did not have the mental tenacity or the patience to realize the value at that given time. I assume we discover what we had once we lose it.
The last 4 years have been truly enjoyable and enlightening, filled with pleasant memories, friendships, and life-transforming lessons. I like to think of mistakes as lessons which will guide us in our future decisions. The last 4 years have made all of us a bit wiser. Tomorrow we will become members of the alumni. As a student of North-South University, I'm extremely proud because we have continuously rocked the global arena. Our university teams have attended many prestigious international contests, including attending ACM ICPC World Finals twice, NASA's Mars rover, and International Model United Nations. Our alumni in working in high positions in such organizations as the NASA, United Nations, Google, and Microsoft. Our alumni and peers are working in high positions in prominent local companies and startups. Our alumni have completed higher studies from such universities as Stanford, Harvard, University of Toronto, and Columbia University, and pursuing research in artificial intelligence, cryptography, and augmented reality. Companies started by alumni are featured in Silicon Valley. We are an energetic bunch, and we have the skills and caliber to spread it big globally. We must do so for Bangladesh, for the world, and for the future. I end my speech by noting that today is not the end of an era, but the beginning of another. Let us become the legends who will inspire the future generations. Thank you. Thank you, Pinku. Now I request the Vice Chancellor, North-South University, our very own Professor Atikul Islam, to kindly address the convocation. Professor Atikul Islam, Vice Chancellor, North-South University. Honorable Minister of Education, Mr. Nurul Islam Nahid, representing the Most Honorable President of Bangladesh, Mr. Abdul Hamid, Chancellor, North-South University, Honorable Chair of the NSU Board of Trustees, Mr. Muhammad Shahjahan, Convocation Speaker, University Professor, Nobel Laureate, Dr. Martin Shelfie of Columbia University, other members of the NSU Board, distinguished invited guests, my NSU colleagues, members of the media, and most importantly, you, the graduates, parents, families and friends, Assalamu alaikum, and a very good day. Welcome, and thank you for joining us on this very important occasion. It is a very special day. After a serious period of hard study, you have earned the certificate from one of the top-ranking universities in the world. I congratulate you and your parents on this brilliant achievement. You have graduated from a university which is held in high esteem all over the world. You have graduated from a university which boasts 100% employment rate. You have graduated from a university that has a tremendous track record of producing competent, ethical, and globally oriented leaders for advancing the onward march of Bangladesh, our dear motherland. Dear graduates, we're immensely proud of all of our alumni, but you compose the largest graduating class the university has ever known. Dear graduates, you are the pride and prestige of this institution, and it is also your duty to uphold the name of this institution. Some of you will be setting out to represent this university and our country at prestigious universities all over the world, and most of you will be commencing professional careers. The value and the prestige of your completed education
And the degree you are about to receive is higher than it has ever been, and I can promise you that the prestige of this degree will continue to soar even higher. We aspire to become the first Bangladeshi, and the degree you are about to receive to be in the top is higher than the university's list. We know this entails further improvement in research informed teaching, and better learning outcomes. But let me assure you that the NSU family is up to it. NSU's primary mission has always been and will be to develop young, critical thinkers as well as lifelong learners with excellent leadership skills. On top of that, NSU also aims to nurture and create ethical, socially responsible individuals who champion the causes of diversity and tolerance. And the sky is the limit. My best wishes to all of you for a long and rewarding life. Humbly request our Honorable Minister to please deliver his speech to the Convocation. Honorable Minister. Respected Convocation Speaker, Nobel Laureate Dr. Martin Chartfield, Professor, Columbia University, United States of America, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর আতিকুল ইসলাম, বোর্ড অফ ট্রাস্টিদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ,
মাননীয় অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং যাদের জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান, আমার সেই সব প্রিয় নবীন গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং সমগ্র শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে এই সমাবর্তনে দায়িত্ব পালনের এই সুযোগ আমার জন্য অত্যন্ত গৌরব ও সম্মানের বিষয়। এই সমাবর্তন এমন একটি মাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যে মাসটি বাঙালি জাতির জন্য একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক মাস। 1952 সালের এই মাসেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এদেশের তরুণ তামাল ছেলেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমি সেই সকল জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 21শে ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষা আন্দোলনের প্রতীক। আজ সারা বিশ্বে সকল মানুষের সকল মাতৃভাষার প্রতীক হিসাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে এই 21শে ফেব্রুয়ারি পালিত হচ্ছে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে দেশের প্রথম এবং অন্যতম বৃহৎ এই শিক্ষায়তনটি বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে জনযুদ্ধে অবতীর্ণ এবং জাতির সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন, বিকল্প মাধ্যমের উদ্ভাবন, বিশ্বায়নের প্রতিফলন, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিতকরণ, প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কার এবং নতুন কার্যক্রমের সূচনা। বেসরকারি উদ্যোগ এইসব বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সেশন জট নিরসন করে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রাখছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার প্রত্যাশিত মান নিশ্চিতকরণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বায়নে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার গুরুত্ব দিয়ে এই সেক্টরগুলোর তদারকি করছে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, যা অর্জনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আদর্শ জাতি গঠনে নৈতিক শিক্ষা খুবই জরুরি। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে গবেষণার মাধ্যমে নতুন তথ্য, জ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে, যা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে তাতে সাহায্য করবে। প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, আজ আপনাদের জন্য আনন্দের দিন। আপনাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন আজ পূরণ হচ্ছে। আজ আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণ করছেন। আপনাদের এই সাফল্যের জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। এই সাফল্য গৌরব অর্জন করতে আপনাদেরকে এবং আপনাদের অভিভাবকগণকে, সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীকে অনেক শ্রম ও মূল্য দিতে হয়েছে। আমি মাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা জীবন এখানে শেষ হলেও আপনাদের কর্মজীবন এখান থেকেই শুরু হলো। আপনাদের অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞান এখন বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে হবে। জ্ঞান ও মেধার প্রয়োগে সৃজনশীলতা ও উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্ব। শিক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা অর্জনের সীমা শেষ নেই। জীবনভর তা আয়ত্ত করে আরো বড় অর্জন অব্যাহত রাখা সম্ভব। আপনাদের এই যাত্রাপথ শুভ হোক, সফল হোক। প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, আপনাদের অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে আজকের এই সমাবর্তনে যোগ দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হচ্ছে। নিজ মেধা, শ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আপনারা তা অর্জন করেছেন। যে জ্ঞান আপনারা অর্জন করলেন তা যেন ছড়িয়ে দিতে পারেন সমাজের কম আলোকিত মানুষের মাঝে। আপনাদের প্রজ্ঞা ও মেধা যেন সাধারণ মানুষের প্রাণে
সাহস যোগায়, কর্মক্ষেত্রে সমাজে সূচিত করে ইতিবাচক পরিবর্তন। আমি বিশ্বাস করি দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে আপনারা তা অর্জন করবেন। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, বাংলাদেশের লক্ষ্য সুদূর প্রসারী এবং দৃঢ়। 2021 সালের মধ্যে অর্থাৎ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর পূর্বেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হব। 2041 সালে আমরা উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব সমাজে স্থান করে নিতে চাই। দারিদ্র্য দূরীকরণ এখনো আমাদের প্রধান সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ততদিন দেশ উন্নত হবে না যতদিন পর্যন্ত দেশ পরিচালনার জন্য, দেশের অর্থনীতির হাল ধরার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত নাগরিক আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আমি নবীন স্নাতকদের আহ্বান জানাবো দেশের জন্য, দেশের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে, ভালো মানুষ হয়ে এই বিশ্বসভায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে। আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক উন্নত বাংলাদেশের নির্মাতা হিসাবে প্রস্তুত করা। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায় তা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা ও জ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান করতে হবে, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সৃষ্ট জ্ঞান আমাদের জাতির মৌলিক ও বিশেষ সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে পারে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সে ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য বিষয় বাছাই, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি অব্যাহতভাবে উন্নত ও যুগোপযোগী করতে হবে। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বহুমাত্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীদেরকে সম্পৃক্ত করার যথোপযুক্ত পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর থাকতে হবে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থাকতে হবে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতি ও বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। আর এজন্য বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও তথ্য বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করে তাদেরকে যুগোপযোগী মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। সুধী মণ্ডলী, আমরা সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তারা সকলেই আমাদের সন্তান এবং জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সকলের জন্যই আমরা মানসম্মত শিক্ষা এবং সকল সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো তাদের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করেনি। এভাবে তারা বেশি দিন চলতে পারবেন না। যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সফল হতে পারেনি, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার পরিবেশ ও নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যারা মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে চলতে চান, যারা নিজস্ব ক্যাম্পাসে এখনো যাননি, যারা একাধিক ক্যাম্পাসে পাঠদান পরিচালনা করছেন, তাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত চাপ রেখেও সঠিক ধারায় আনা কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য তাদের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আর কোনো পথ তারা খোলা রাখছেন না। আমরা খুবই আনন্দিত যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি নিজস্ব ক্যাম্পাসে গত কয়েক বছর ধরে সমাবর্তনের আয়োজন করছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থায়ীভাবে সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ব্যবসা ও মুনাফার চিন্তা ত্যাগ করে জনকল্যাণে সেবার মনোভাব ও শিক্ষার জন্য অবদান রাখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই তারা যেন আমাদের বাস্তবতা, আমাদের দেশের বাস্তবতা এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফি সহ সকল প্রকার ব্যয় একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। প্রিয় সুধী মণ্ডলী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনের লক্ষ্যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। এর মাঝে
বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সারা বিশ্বে অতুলনীয় বলে বিশ্ব সংস্থাসমূহ বিবেচনা করছে। যথাসময়ে ভর্তি, ক্লাস শুরু, পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ, সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু, স্কুল ভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষার প্রবর্তন সহ শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে 2010 সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন 2010 প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন প্রণয়ন ইত্যাদি শিক্ষায় শৃঙ্খলা এবং মান উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমান সরকার শিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অনেকগুলো সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে এবং এগুলোর গুণগত মান ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। পাশাপাশি নারী শিক্ষায় আমাদের অর্জন সারা বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে আমরা সার্কভুক্ত দেশসমূহের সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছি। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলসের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী 2015 সালের পূর্বেই 2012 সালে আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের বর্তমানে ছাত্রীর হার হচ্ছে 51% জন আর ছাত্র হচ্ছে 49 জন। মাধ্যমিক পর্যায়ে আমাদের ছাত্রীর হার হচ্ছে 53% জন, ছাত্র হচ্ছে 47 জন। আগামী 3 বছরের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং 6 বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনে আমরা সক্ষম হব বলে আশা করছি। প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, আমাদের নতুন প্রজন্ম, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা লাভকারী গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। আমরা দেশ ও জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারি না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে 30 লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে 1971 সনে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আজও সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও পশ্চাৎপদতা মুক্ত এবং সুখী, সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলতে চাই, আজ আপনাদের জীবনে একটি অত্যন্ত স্মরণীয় বরণীয় দিন। এই দিনটি কোনোদিন বিস্তৃত হবার নয়। অনেক সাধনা, শ্রম আর নিষ্ঠার ফসল এই সোনালী দিন। এর জন্য আপনারা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আপনারা মেধা ও শ্রমের যে বীজ পরম নিষ্ঠায় বুনেছেন, আজ তার ফসল ঘরে তুলছেন। আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারাই দেশের ভবিষ্যৎ নেতা। রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, গবেষণা সকল ক্ষেত্রে আপনাদের মতো উচ্চশিক্ষিত তরুণ তরুণীরাই নেতৃত্ব দেবেন। সেখানে আপনারা একই দ্রুতিতে পাশ্বর হবেন, নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবেন। আমি এই প্রত্যাশাই করি। আপনাদের সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং সাফল্য কামনা করছি। আমার বক্তব্য শোনার জন্য উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আসসালামু আলাইকুম। লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়। লাক্স। ত্বকের উজ্জ্বলতা কত